hapa akutane na wale watu ambao wanaishi katika kaunti hizo 4. Na azimio hili iko na lengo 2 ama 3. Lengo ya kwanza ni kuleta Wakenya pamoja. Kila mtu ajihisi sisi hatutaki kubagua mtu yote, hatutaki mambo ya ukabila, mambo ya sijui watu fulani, watu hivi. Nyumba ya baba ina sehemu mingi ya kila mtu kukaa. Uwe umetoka Eldoret, umetoka Kisumu, umetoka wapi, lazima ukue hapo ndani. Na hiyo ndio jambo moja la azimio ya kuleta Wakenya yote pamoja. Jambo la pili, tunataka kujua baba aendelee ama asiendelee. Baba aendelee ama asiendelee. Baba aendelee ama asiendelee. Lazima tukuje kuchukua maoni yenu, kwa sababu sisi hatutaki baba akimbie kama mchawi vile tunaona wengine wanakimbia tu peke yao pare. Hapana, kaa chini na watu, zungumza na watu kwanza, uliza hawa niendelee ama nisiendelee. Nyinyi mkisema sasa asiendelee, anawacha tu. Sio lazima yeye akuwe president. Lakini vile sasa mmetoa kauli moja hapa, aendelee ama asiendelee? Aendelee ama asiendelee? Nione kwa mkono wale wanasema aendelee. Hiyo pia ni mazungumzo ya azimio ili tujadiliane. Ya kwanza, umoja ya Wakenya. Ya pili, tujadiliane tuende njia gani, tuende na baba ama tusiende na yeye. Sasa hapa uamuzi ni tuende na baba. Sasa hii azimio, tukitoka hapa roho yetu itaridhika ya kwamba tulikutana na watu ya kaunti 4 ya hapa tukazungumuza. Baada ya hapa tunaenda huko upande ya Isiolo kesho. Tukutane na kaunti ya Isiolo na Marsabit, tena na Marsabit na Samburu. Baada ya hiyo tuende Monday na Tuesday Meru, Tharaka Nithi na Embu. Baada ya hiyo huko Machakos, Kitui na Makueni. Baada ya hiyo tutalika nyinyi mkuje Bomas of Kenya ili tufanye azimio la mwisho. Azimio ya mwisho ya kukomboa nchi yetu. Azimio ya mwisho ya kukomboa. Baba ako na malengo na maono mazuri katika nchi yetu. Sasa hivi ameshatangaza ya kwamba yeye nchi yetu anataka ikuwe nchi ya social welfare state. Social nchi ambaye yule ambaye hajiwezi, vulnerable groups, amesema kila familia ambaye hajiwezi atapatia hawa shilingi 6,000 kila mwezi. Familia milioni 2, 160 billion shillings kila mwaka. Watu wanauliza pesa hii inatoka wapi? Pesa ile inaporwa hapa. Ile inaporwa huko Nairobi. Pesa ambayo inaporwa huko Nairobi, kama mngejua. Hata hiyo mimi nitaongea na yeye baada ya sisi tunajua ile pesa ambayo inaporwa huko Nairobi sio pesa kidogo. Ile inafika hapa ni manyunyu tu. Wale ambaye wanapora huko wanajua. Hata tukitaja hiyo pesa 6,000, hao wenyewe wanajua pesa iko wapi. Ni vile wananyamaza tu. So hii 6,000 ni ya kusaidia wale ambaye hawajiwezi. Unajua, kama wewe ni kiongozi ama wewe ni nchi ambaye hujali maslahi ya wale watu ambaye hawajiwezi ndani yenu, tena haufai kuitwa nchi. Lazima ujue watu yako wamelala namna gani. Wengine wangapi hawajakunywa chai asubuhi, wangapi hawajakula mchana, na wangapi hawajapeleka watoto yao shule. Kama huwezi kufanya kazi kama hiyo, iko haja gani ya kusaidia mtu na wheelbarrow ambaye haisukumiki? Sasa mimi nataka kusema hiyo ndio maono ambaye ako naye ya kupeleka nchi yetu mbele. Wengine nimeona wanapiga sasa hii mambo ya social welfare state. Unajua
Kuna wengine wetu hawataki wananchi wagawane ile pesa ambayo wamesanyiwa kama ushuru. Wanataka iende kwa mfuko yao. Nimesikia wanapiga hii maneno, wanasema oh sisi tumeleta hii inaitwa nini? Bottom. Hiyo ni mambo ya wash. Hiyo ni mambo ya wash. Kwa sababu yuko mtu hapa anakuambia nitarogota ushuru yenu na nitarudisha kwenu wale ambao hawajiwezi. Wewe unaongea juu ya bottom up ambaye sijui ni kutoka chini kwenda juu kwenda iende wapi. Sasa mambo ya wash hatuwezi kuingia ndani. Sisi tunataka ukweli ya mambo. Social welfare state ni kitu ambayo imeshafanyika duniani. Imefanyika Amerika, imefanyika Uingereza, imefanyika Germany, imefanyika, is a tested, tried and tested program. Ndio baba analete. Na wewe unatuambia mambo ya wash. Mimi sitaki kuongea mambo ya zaidi ya hiyo. Mimi ni kusema vile mumepitisha hapa ndio tutafata. Na ukijua ya kwamba baba ana mapenzi, kuna wengine wanaweza shauri yeye waambie oh hakuna haja wewe kwenda Eldoret. Eldoret ni kwa mwenyewe. Hiko wengine wameshachukua. Yeye amesema huko ni kwangu nyumbani. Siwezi tembea nchi mzima nikutane na wananchi wote na nikose kuja kufika Eldoret. Hiyo si kweli ama si kweli? Hapa ni Eldoret ama si Eldoret? Nyinyi ni Wakenya ama ni Waganda? Bas. Kwa hiyo machache na mengi zaidi tunataka leo tusungumuse. Jana tulilala hapa na baba. Tumekula vizuri sana, tumeshiba. Na tutarudi hapa na baba mara nyingine kama wafasi wake. Na yeye anasema hataki wafasi siku hizi, anataka washirika. He wants partners he can discuss with. Wafasi wabaki nje kama sisi. Washirika ndio waingie ndani. So kwa hayo asanteni sana. Hiyo ndio madhumuni ya mkutano wetu. Madhumuni ya mkutano wetu ni kuleta Wakenya pamoja na kushauriana na nyinyi mwelekeo ambaye tutaenda mwaka ya 2022. Asanteni sana, Mungu awabariki. Wale watapewa nafasi kwa sababu ya muda tuchukue dakika mbili tip namna hii, then tuite baba azungumzie hiyo maneno ambayo mmetaja, then tusikie viongozi wengine ambaye wameandamana na yeye. Baada hiyo tufanye maombi, tuende tusalimie watu huko mjini. Si namna hiyo? Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much. Pikie makofi ya kilo 1, 2, 3, 4. Juneta najua kwenye rosha ama ajui. Asante sana. Bas, kabla tujaanza ratiba yetu kwa laini ya delegates, wacha nianze na delegate ya Wasingishu. Nataka chairman akaribishe sisi kwa boma. Unajua sasa mwenye boma ni nani? Chairman. Wapi Songo? Karibu. Basi amjambo wana North Rift. Amjambo tena. Nataka tuseme leo tuko na mgeni na tunasema karibuni. Mfanya mzuri kuja kualika rais wetu wa 5 wa Kenya. Au namna gani? Si kila siku tunasema ODM. Sasa yeye amekuja, tualike yeye, tuambie feel free baba na wageni yako. Hapa ni nyumbani na tungependa hata ungekaa siku 3. Hapa ndio hii watu mkae naye. Lakini vile muda najua kazi ni mingi na kusunguka Kenya mzima, tunasema tu asante kwa ile muda umetupea kidogo. Umekuja umekutana na ODM members na wanaomba sana ukuwe rais wetu wa 5. Nimesahau kujulisha nyinyi. Hii mkutano tuko naye hapa leo sio ya ODM. Hii ni mkutano ya vyama vingi. Iko watu wa Jubilee hapa na iko watu wa ODM. Tumeelewana? Na tuko na watu ambao wametoka kwa vyama vingine. Hii ni mkutano ya kukutana na Wakenya wote. Watu wa hapa kwa sababu kiongozi yao iko hapa. Lakini watu wa Jubilee pia iko hapa na vyama vingine pia wako hapa. Sasa chema ni ya ODM Wasingishu. Kama unataka kukutana na mkutano ODM ita yako.
Asante, asante. So mmesikia? Hii ni muungano. Hata tutumie hiyo lugha yetu ile ya baba. Hii ni muungano na tunasema baba anataka washirika. So tumesema namna hiyo. So washiriki ni watu yote wakue. So tafadhali tumeelewana. Tulikuwa nafikiria ni ile chama kawaida lakini kumbe ni kushirika. Baba sorry, tutaendelea. So tuna maneno mingi tunasema hatuna, tukienda nyumbani tuombe kura tugongonee wenzetu marafiki yetu. Najua hapa mnasemaga ati hii ni wheelbarrow. Wheelbarrow hatuwezi somesha watoto na tuwasukume wheelbarrow. Wenyewe watoto yao wako kazi kubwa kubwa, watoto wetu nasukuma wheelbarrow. So gazi yenye tutapitia ni ya baba, akichukua serikali watu yote wa Kenya watakuwa sawa sawa. Baba ametuletea maneno mingi sana na sisi nafikiria wengi ukweli. Mtu ya ukweli ni baba huyu. Huyu ni daraja ya Kenya yetu. Kenya iko lakini wakora wanabeba yote. So tafadhali tubadilishe, baba achukue serikali, nchi yetu ipone, watoto waende shule bure, hospitali upate bure, chakula iwe mingi Kenya na maendeleo mingi. Asanteni sana. Thank you very much. Bas, tukiendelea, hapo awali nilikuwa nimeita delegate wa Baringo. Ile kona ile, watu waambie Baringo temperature inakaaje. Karibu. Yeah. Yeah. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unajua wakati Mheshimiwa Junet nasema sio ODM, ni Azimio la chama wengi ama watu wote wa Kenya. Mimi nimekuja hapa nikiwa mtu wa ODM ambaye nimesimama na baba. Hii safari tumeanza pamoja 2007 mpaka wakati huu. Mheshimiwa Raila pamoja na governors ambaye wako hapa na waheshimiwa, kwa majina naitwa Mheshimiwa Leka Kimono. 2007 Mheshimiwa Rais tulikuwa kansela ya ODM Baringo. 2013 nimekuwa Mheshimiwa Leka Kimono ambaye nimechaguliwa na chama ya ODM Baringo. Juzi tu ndio niliwekwa kando kidogo, lakini leo tutarudi kwa hii Azimio la Umoja ya Kenya. Mheshimiwa Rais, sisi basi and I'm glad that you're doing this. Your Excellency, I purposely want to speak in English to confirm two things. One, that disability has no correlation with being a fool. And neither does it have any relationship with being an idiot. Because many a times, people with disabilities at leadership level that we know in this country have brought disrepute and bad image to disability, which we are not. We are a group of intelligent people, mature, objective, honest. Two, we have the potential to be leaders in this country.
And Your Excellency, it's you, the person. Don't be discouraged. I would wish also at this point, ask Honorable Sosion, a man from my community, the Kalenjins, have one thing in mind. What you believe, you live it. You live what you believe. Yetinye chi tany nebo chi. Agige chini lahu. Agotun. Aimeche. Chito nebo teta anan memeche teta. Tige ige teta ab chito agisase. Iwek chini chito tenyi. Wekchi agie gumuren itiech sa. Konyo murenet age kogergot. Sotore, as I finish. Piga Kalenjin. Oyo hache. Oyo big chigi ya eman. Big chigi toror. Oy toloin. Agot neo. Mogimwa lambech. Mogimwa lambech. Ago moginjere chi. Mairugaita. Otaitoi. Moginoingi. Moginoingi yasis. Moginoingi yasis. On this last note, in our tradition, when your father is a polygamist and he has many wives, the many wives have many children. A good father brings them together and does not despise their mothers. Meleni botala la kwanin pogo bilonin manyone gaitanyo agijumji chebioset agenge laogap korigala kiyoe kuno omete ngale choli ne chi oyobe keba kabanum inegei agomete chekwok osome kanini kega. Thank you for standing with us. We believe, as I finish, we believe that this country is best in diversity. And when we come together, we are stronger. Your Excellency, we are here with you. Azimio la Umoja ni utu njema. Asante. Thank you very much. Asante sana, Mheshimiwa Kipchumba. Now, somebody from Nandi. I needed a lady, but yeah, just come. Oh, God. Yeah, kwanza. Thank you. Karibu. Ana kwa ufupi tafadhali. Yeah. Protocols observed. And delegates, good morning. I am Caroline from Nandi, and I want to take this opportunity to say thank you for coming, for honoring our call of coming so that we meet you here. Tunashukuru sana. I'm normally a public speaker, but sijai ongea kwa group kama hii. And I'm honored. It is great honor. On issues of Nandi, that is my belief, and it is my opinion that no community, no place is reserved for somebody. We are all Kenyans. We should stand to give respect. Na kama kuna kitu imeniudhi sana mimi, ni mambo ya chuki na hii mambo ya kutusiana.
why don't you give me time to sell to you what I have? If you don't agree with me, the better. It will give you that chance to choose well. I have one request before I go to more issues, that kindly come to Nandi. We need to sit down and talk. It is my humble request that we should host you there, because we have something that we want to say with you. Kindly. Another thing, our youth, unemployment, especially in Nandi. Okay, tunajigamba kwamba tuko na watu. But if you come and dig inside Nandi, there is a problem. There is a huge problem. And we need to stand as youth and say enough is enough. Allow me to go the direction I've chosen. Allow me to choose better. For our leader in Nandi, we need that freedom to choose. Hatuwezi kupushiwa, no. We want to make a sound judgment of who you are and what you are bringing to this table. Because hatutaki uamuzi wetu ifanywe kama hatuko. Am I talking? Nandi tunastahili kuketi chini. And we need change. Na tukisema change sio ya kusema na mdomo. We have to make that change happen. And we are going to make it now. For that, I was requesting for the group that is foreseeing this to come there with us, because kuna mambo ya roads challenges, but we cannot say that here because that challenge is everywhere. What we are going to address mainly is the youth unemployment. Now, youth decision making, we are still very low in that. You know, if there is something I cannot do, I cannot sell my right and dignity for anything at all. We want to stand for what we believe. And we believe in change. And we believe in leaders who are potential game changers. We want to change this game today. Na kama sio sasa, ni sasa hivi. Thank you for the youth. Most of us are youth now, and that is why we are begging to lead, because we have the energy, don't we? Tuko na energy ya kutosha kuongoza, na tutaongoza raundi hii. Baba, karibu Nandi. Thank you. Thank you very much. Asante sana, Dorcas. Thank you very much. Sasa, I would request a minority, I would like to have somebody, Dorcas Njenga from Trans Nzoia. Najua tumekuwa na representation ya Trans Nzoia. Tafadhali, sema kwa ufupi. Kwa majina naitwa Dorcas Nyambura Jenga from Trans Nzoia, na ninataka kushukuru kwa ruhusa hii. I'm really humbled. Now, I want to thank the Right Honorable. In fact, I'm born again. And to me, he is an answered prayer to Kenya. We've been praying for peace. We've been praying for peace. We've been praying for, ukabila uishe Kenya. Tumekuwa tukiombea unity. Na ni nani ako analete hayo kama sio the Right Honorable Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo, we are so grateful, and as a community from Central, we are really humbled by the way
ulitoa nafsi yako ukajinyima, ukaamua ya kwamba utaenda for handshake. Na hiyo handshake iliweza kutuletea amani na tukaweza kuendelea na shughuli zetu za kawaida na tukaweza kuendelea na biashara yetu. Tunasema asanti. Na bado uliendelea ukasukuma mambo ya BBI. Na ulikuwa na tamanio sana la rasilimali iweze kufika mashinani. Na huko ndio sisi tuko. Na tunajua haijafika mwisho. Ukifika pale utahakikisha you have accomplished your purpose. So we are happy, and we as Transoians, my neighbors, wameongea mambo ya shida ambayo tunapata hapa Rift Valley. Na tunaomba ya kwamba uweze kutusaidia, especially upande wa ukulima, mambo na mahindi, mambo na ngano, mambo na majani, mambo na miwa. Hayo yote tunaomba uweze kutusaidia, maana that is the... We have Marakwet, we have Nandi. When we talk of Nandi, it is not Kalenjin. We have Kipsigis. We are so many. And we know the only disease which has really killed our people is corruption. Absolutely corruption. And with the corruption, we cannot go anywhere. We need this time to choose leaders who are free of corruption. Ngomora wakwanda mogas ngaleke gamwa. Onge nege ya kwego, which is dishonesty, it is corruption, which has taken this very nice land of ours. This area is fertile. You can grow anything. This area has a lot of minerals down the valleys and in the valley towards Tugen and Keyo. This area has the best. But where are we today? We are all above everybody else. Rise up, young men, rise up, young women, and let us do the right thing. Let us do the right thing. If you are given a job, do not go underneath and eat the money which has been given. This is what is the variety of things, because this is one of the best areas in Kenya. So for me, I feel very emotional when I see that our people cannot stand up and be counted, cannot stand up and say we are here. Lazima na sisi tujue ni nini lazima tufanye. Kila mtu wake up and let us do the right thing. And I think this man, this Baba is going to help us. I have no doubt about it. I don't know if we have had corruption around him. Have you? And so what else do we want? We want that which is right. We want that which is going to help us. We want that which is going to raise our children. Where are our children today? They have no jobs. And when they have no jobs, they go into drinking to kupoesha akili. So let us think and think properly. And let us vote and vote properly. I was very, very happy to know that Baba is here. And thank you, Baba. I haven't seen you. I told you I had a small accident. So I didn't come to the office. May I shake your hand? Bas, asante sana. Kienda pitia hapa. Waja akuje mkutano. Waja akuje mkutano. Meanwhile, nataka representative wa Kema wa Shingishu. Naitwa Kinyanjui. Thank you. Kinyanjui, wapi eh? Yeah, who is standby?
Yeah, Karanja on behalf of the Kema community. Aseme maneno mawili kwa ufupi. Basi. Acha malize photo session kwanza, alafu tutaendelea. Very good. Sawa kabisa. Asante. Bas, very good. Yes. Okay. Haya, Bwana Karanja, on behalf of Kema and on behalf of professionals, Chemwok, Advocate Chemwok, will stand by. Please. Honorable Prime Minister, Governor present, members of Parliament present, na delegates wenye wamekuja katika huu mkutano wa Azimio. Hamjamboni. Jina langu naitwa Peter Karanja. Lakini nina jina lingine la Kiislamu naitwa Sheikh Suleiman. Kwa hivyo Waislamu kama wako, asalamu alaikum. Jambo ambalo tumekuja hapa kuliongelea ama kushuhudia katika jambo la Azimio kama jamii ya Gema ni moja. Kuna wakati tumeambiwa na mzee, watu walisema wako Kibuswa wakiteremuka. Jamii ya Gema ikasema endeni mkule samaki na mpelekwe na mawimbi. Hatukuwa na mambo mazuri juu yenu. Lakini jambo ambalo lilifanywa katika handshake la kusema wale tulikuwa tunasema hatuungani na wao wameungana. Sisi tumeamua na tukakubali kwamba sisi kama jamii ambalo sisi hatukuwa tumeliona. Kumbe jamii walikuwa wameona kiongozi. Sisi tulikuwa bado macho yetu yamefungika. Na sisi kama jamii tumeshangaa mshangao. Sisi tulikuwa tunasema hatoshi. Sasa tumesema ametosha. Sasa nyinyi mnasema hatoshi. Sasa sisi tunajiuliza, mlikuwa mnamdanganya siku hiyo ama ilikuwa nini? Kwa sababu kama mlikuwa wa kweli na mlikuwa mmesema ametosha, sasa sisi tumekuja tumesema ametosha. Sisi mambo ya presidential election tungekuwa tumefunga. Tukasema tusiharibu kura, tumepata rais, hakuna mtu anauliza kama jua limewaka hivi hadharani anasema anataka kuona jua. Ama kuna mtu? Si tunaenda nje tunaliona. I thought this thing is a matter close. Tumepata kiongozi. Nyinyi mlisema ametosha. Sisi tumesema ametosha. What are we looking for? Sisi tunashangaa tu. Sisi tunawashangaa. Anyway, nashukuru sana Mheshimiwa Kanini. I know the business you are doing there. Na sisi tunajua ile mambo inatembea huko. Sisi watu wa left variant ndio sisi. Ama kuna watu wengine. Kama tunaambiwa watu tunapigana si ni sisi. Na sisi tulisema tumefanya mikutano tukasema hiyo kitu imekwisha. Kwa hivyo Kanini Kega ukirudi nyumbani kule milimani waambie wasipige kura za uoga. Ati sijui tutapeana kura sijui tuna watu left variant. Ndio sisi watu wa left variant. Na tusamewa kura ipigwe. Mtu apewe kura kwa sababu ameombea mambo ya ukweli, ni muungwana, ni kiongozi. Na kama kuna collateral damage sisi tutakubaliana naye. So we are ready. Sisi tumesema na itaonekana siku hiyo ati sisi tuko pamoja, tumeongozwa if two of your fathers. Unajua kuna jamii na baba wawili wakisozana siku ile watashikana, mtalia ama mtacheka. Ni jambo la kushangilia. We are very very grateful for the handshake. We know it is going to take this country forward. Na sisi tumesema na tunaambia Kanini na wamesema I know this thing is going huko kwa grassroots. Tumesema ni Raila rais, the president. Na wale wanataka kusukuma hiyo mambo ingine tunasikia kuna wheelbarrow inasukumwa. Sisi tunawaambia uhakikishie, unajua kubeba wheelbarrow ni ngumu, ni kazi ngumu sana. Uhakikishie kwamba hawa ndio watapata hiyo social. Kwa sababu watapata hiyo pesa ya social, na uhakikishie watasukuma mchana, wachoke, usiku uhakikishie wana peace. Kama hawana pesa, wapewe hiyo ya social because we know you can do it. Hapa nina viongozi
Kuna kiongozi wa Gema bwana Kenyanjui, yeye ndiye organizing secretary Gema mzima kutoka mahali iko mpaka huko Mtoni. Kwa hivyo akisema amesema, and I know you are there. Kuna viongozi wengine wa KCE, najua muko pale, kiongozi wa kijana kina Samkis, simama kusalimia watu, na mimi nashukuru na tutahakikishia Bwana Kanini Kega, tell our community, tuko pamoja na watu wa Rift Valley, we are living in peace, tunalima mashamba pamoja, tutapiga kura pamoja, tutaenda nyumbani baada ya kura, tusalimiane, tugoje matokeo, tushangilie baba, and that's all, life. Asante sana. Thank you very much. Asante sana. Asante sana on behalf of the Kema community. Meelewa sasa tunaimba ngoma moja. Thank you very much. Bwana Advocate Yemng'ok. Wapi yeye? Umepotelea wapi? Sawa. Huh? Oh, yeah, I want you to take the floor, please. Dakika mbili. Asante sana ndugu yetu Bwana Menjo. Mzee ingawa ametoka kidogo, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, wajumbe, we have the governors who are here, we have the MPs who are here. Unasema nini?
waliambiwa na bani alikuja weka generator yako hapo. Wako wakaambiwa na bani weka generator. Vipi sana? Na ukikata itakuwa shida. Hello? Yes, kama vile nilivyosema, Mheshimiwa Rais mtarajiwa, sisi kutoka North Rift kama professionals tunasema tuko nyuma yako. Tuko nyuma yako kwa njia mingi. Mimi kama wakili nimeiona, nimeisoma, nimeisikia program hapo umeiweka mbele, ziko sawa sawa kabisa. Now the North Rift region as a professional tumekuwa na shida mingi sana, and particularly kutoka kwa ile mtu ya chini, vile wazee wamesema, vile dada yetu wamesema, na vile viongozi wengine wamesema, singetaka kurudia. This county from the North Rift is one county that is the bread basket of this country. Na kiongozi yeyote ambaye angetaka kusaidia mkulima kutoka North Rift si kiongozi ya maana kwetu. Number 2, mimi natoka Elgeyo Marakwet County. All of us na nyinyi kama viongozi hasa mnaelewa ile shida Elgeyo Marakwet imekuwa nayo, insecurity. Now insecurity is an issue that ought to be addressed kwa undani. Sio ile watu kuenda kukaa chini tu kuongea na kusema aishi namna hiyo. Mheshimiwa Rais mtarajiwa, tafadhali you need to look at it deeply, and particularly katika wakati huu wa siasa unakuta watu wanatumia hiyo kisingizio kutafuta pesa ya siasa. So we really need to invite you to go to your brother, the President of the Republic of Kenya, waangalie hii wanasiasa ambaye wanachochea kutafuta pesa ya campaign, wengine waende waue wengine, hiyo si vizuri. Thirdly, Your Excellency, mimi kama wakili pia nataka kusema hivi, and I am joining hands with His Excellency Governor Tolkos. Mimi nilisoma hiyo document ya PPI. Wengi wetu walikuwa nasikia tu, and I really agonized when my road members of the County Assembly of Elgeyo Marakwet walitupilia mbali lilo jambo. Now, it was the most unfortunate thing for quite a number of reasons. One, ikiwa sheria inasema tuweke kuongezwa kwa pesa mashinani kwa constitution, wewe unang'ang'ana kusema hatutaki. Hiyo ni kitu hatari sana. And this was equally an issue with Baringo. Baringo iko na mambo mingi sana. Hiyo ni county ambayo inataka pesa mingi na wewe unakataa. Elgeyo Marakwet tuko na shida mingi. Tunatakikana kuongezwa pesa, wewe unakataa. Kwa hivyo tafadhali, we really need to listen to professionals. Na naomba kwamba ile appeal imeenda to the Court of Appeal, to the Supreme Court. Tafadhali tunaomba tu ifaulu ndio hiyo laini iende kwa mkondo mzuri. Otherwise, Your Excellency, sisi kama viongozi kutoka North Rift and particularly Wasingishu, Elgeyo Marakwet, tafadhali tunakuombea na tunaambia Mungu akuongoze mpaka siku yenye utaingia
State House. Tafadhali ukifika huko pia hakikisha sisi professionals ambao tumewekwa kando tuwe katikati ya serikali yako. Asante sana mheshimiwa, singetaka kuongeza mengi. Thank you very much. Thank you so much. Thank you very much, Wakili. Ambassador Tarus, as you prepare to speak on behalf of the former leaders, love to summarize. Now, from Tarus, I would request the others, please, just bear with us. Program vile inaenda inataka kukimbizwa kidogo, na mimi naona haitawezekana mambo mingi iendelee, but I would request wale walikuwa nataka falisha nguo, kupea zawadi baba, wawe ready, na Kibet yule muimbaji kaa chonjo, alafu hiyo wimbo Raila amefalisha, tuaona vile mambo itaendelea. Kwanza wapi Mheshimiwa Tarus, please. Kirwa amesema. The Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga, Mheshimiwa Governor Oparanya, Mheshimiwa Junet Mohamed, Mheshimiwa Governor Tolgos, Mheshimiwa Kanini Kega, waheshimiwa wengine ambao labda sijawataja, viongozi wote, the founders and the stalwarts and of liberation, ODM. Good morning. First of all, I would like to thank the Right Honorable Prime Minister for finding this rare opportunity to meet the oppressed people of Rift Valley. I am saying the oppressed people without fear, without doubt, because when you kill a people's economy, you have only one interest: to oppress them. When you refuse to pay farmers and you take all the money from cereals, you have only one objective: to kill them. When you selectively appoint people in government and destroy careers of great men and women, and I have in mind people like Dr. Sally Kosgei, who is supposed to be serving in government as at now, but you think they are not serving this country. I have in mind people like Henry Kosgei. Men of his generation are still serving in government, but here you trash them as if they are no. People like Dr. Misoi, who have served immensely and can make contribution in the reform of this country, you have trashed them. Our great lady here, I was surprised to see her, Mrs. Ambassador Sehi. She was once here when Kibaki was in government. Look, all the freedom fighters are coming here when a fellow freedom fighter has arrived. To the stage where you have reached. In Rift Valley here, they are destroyed when they are young. They are dumped. I hear they are telling them they will have free and fair nomination. That is fake. That is a party of a few. That is a party, if you check carefully. Why is it only attracting eaters? People whom when they go to any ministry, they only eat. They don't develop. And here, you see where the Right Honorable Prime Minister, it is only attracting reformers. Who should run government? Reformers or eaters? Reformers or eaters? This is where the government should be. Bila kuchukua muda mrefu, ningependa niombe sana. People of Rift Valley, do not let your hopes die.
Do not let your spirit of struggle die. Do not allow to be blackmailed. I saw Building Bridges initiative was an initiative of the future, was an initiative of giving Kenyans an opportunity to see each other as partners, not as competitors, to share government. What is wrong with being a Luya? What is wrong with being a Nandi? What is wrong with being a Luo? Didn't God create them? Why do you say that side is an organization of tribal leaders and this side is an organization of nationalists? Where were you national? What even one reform agenda have you ever fought for? We struggled to have the Constitution 2010. He opposed. Raila Odinga, the Right Honorable Prime Minister, struggled with many other leaders for the third liberation, for the second liberation. This is the third liberation. But in Rift Valley, I can see we are going to have a fourth one. I want my fellow Kalenjins, we know our history, and we ask the people of Kenya not to imagine that we are such bad people, not to imagine that we are corrupt people, not to imagine that any Kalenjin you put in office is only there to steal. I want to put a case for the future children of the Kalenjin land, because the brand they are carrying across the country now is that they will steal wherever they are put. I don't want to imagine that we cannot run organizations like any other person. And Your Excellency, please pass our message to the President. We don't know who blocked the President from visiting these people, from coming to hear the way you have come to listen to these people. Is it a sin to elect a president and talk to him? Is it a sin to visit the president and ask the president our roads are bad? The roads we were given, one of the roads in Nandi, which was tarmacked 1 year ago, specifically from Chepterit to Moi University, it has been run down by rain. While the ones which were built by Kibaki and yourself, your Right Honorable Prime Minister, from Mosoria to Kapsisiwa, from Mosoria to Kaiboy and from Chepterit to Kapsisiwa, they are still intact. Kwani watu wanafuata hata wanakula lami? Hawana aibu? Na ukiwaona wamekonda, hawashibi, hawanoni. Your Excellency, we want to ask you, if God gives you the chance to run this country, and He will, that is the voice of the people. And the voice of the people is the voice of who? Vox Populi, Vox Dei. Sini hivyo? Nani sini Mungu anasema hivyo? So I'm asking, if God gives you this chance in 2020, and He will, bring back all the money these people have taken out of the country. Hawa wanandi wanafikiri hata pesa yao haijaenda, hata ya Sirio lilienda. Ile mabilioni tulipewa juzi 2016, 2017, 2018 zilienda ng'ambo. Siku hizi zinaletwa through the gate hapa Uganda na mtu moja, na ingekuwa ya wakulima wote. Bring back all that money, it will develop this country. Your Excellency, these people, they work hard every day. And excuse me for taking so much time.
I have never spoken since the last time. Yeah? These people, I have never seen such a hard-working people in this country. It is not easy to take a jembe and go to the farm and dig that hard soil and plant and look for fertilizer, using even animal manure, and plant and take care of maize, wheat, until it is harvested. Only for one man to say we don't need that maize. Only for one man to say munakaa na mahindi, kwani mulirogwa mukae na mahindi? Kwani alikuwa nakula nini when he was growing? Alikula avocado? Ama alikula nini? Si alikula ugali? And I am ready to face him any time in the future. Kwani ni yeye ni nani? Unatufinya, unafikiri we are not free in this country. Kwani Kenya imekatwa kama Singapore from Malaysia? We want our space, and we can join any party. Hiyo party mgawa wanapenda kusema Bwana asifiwe. Hata sijui kama Yesu wako huko. Watu wako na roho chafu. They don't want anybody to succeed. Angalia Kibruto Kirwa, walikuja wakamchukua, wakamweka sellotape kwa mdomo, mtu mzuri siku hizi haongei. Wamemweka huko kando. And I don't know why, but I think because we messed somewhere. We did not play our role. Kuna mahali tulisema uongo, tukadanganya Mungu. Ndio Mungu anatufinya hivi. Anatupatia viongozi kama hawa. Na mimi naona wengine wanasema ati hasla. Hebu sema kwa Kinandi hiyo kitu inaitwaje? Kigurene. Your Excellency, this was your day. I don't want to take much of your time, but I do have people who came from Nandi, very strong people who have taken charge of your party. There is Leting there. There is Anyona. There is, who's that again? Tanui. And we have, I don't know whether General Cheruyo had made it, but one of the persons who has stood with us in believing in the cause of the people of Rift Valley. And we are many. And you cannot threaten us that hutachaguliwa. Unachagua, kina Jerarge walichaguliwa. Si wanaongea tu mambo ya mtu moja. Wanafanya kazi gani? Hawa akina Kogo, hawa wote akina Sudi hapa wanafanya kazi gani? Si ni kuongea tangu Januari juu ya mtu moja mpaka Disemba. Wanaongea, ukimuuliza mbona uongee juu ya ukulima, anasema mimi najua tu deal, sijui mambo ya ukulima. Sasa why do you have to be elected in such a party? Yeah, so asanteni sana and may God bless you. Asante sana. Thank you very much. Asante sana. Asante sana, Ambassador. Thank you very much. Aya, asante sana. Baada ya kumaliza picha. So, kabla sijasonga to hand over the program this side. Kabla sija hand over program, nataka nikuhusie memorandum ambayo tulikuwa tumetengeneza ya wakulima. Unajua kwa sababu ya kilimo, kwa sababu mambo ya kilimo ndio tunapewa kipaumbele, tuko na memorandum hapa ambayo siwezi soma kwa sababu ni kirefu, lakini ta highlight tu the areas ambayo imekuwa captured, ndio baadaye tutapea the former prime minister, atapeleka huko wakutane na handshake partner Mheshimiwa Rais waone.
Asante sana. So ya kwanza tumekuwa na AFC. Pesa ya AFC imekuwa pesa kidogo na inatakiwa at least 10 billion ndio wakulima wakiomba loan ile ya 10% wanapata kwa urahisi. So hiyo moja mara mingi wamepea kidogo ambayo itosheleshi wakulima. So tungeomba waongeze ndio wengi wapate hiyo pesa ambayo inatakiwa. ADC ambayo mwenzangu hapa William Kiru alikuwa naongoza, wamepeana mashamba zingine kwa watu ambao wanafanya biashara tofauti na mambo ya kilimo. Tunangependa hizo mashamba zote irudi fanya kazi ya kilimo ndio kuwezesha wakulima wapate mbegu ya mahindi, mbegu ya ng'ombe, ile na nyasi, ile vile ilikuwa inafanya mbeleni. Sasa pesa iwekwe na ile mambo ya public private partnership walipea wengine, ndio unasikia mashamba mengine yametumiwa na watu wengine irudishwe kwa wakulima, na hiyo itafanya kazi ya kilimo vile ilikuwa inaendelea hapo mbeleni. Ya tatu tuko na KALRO, that is Kenya Agricultural Livestock Research Organization. Hiyo organization ndio inafanya utafiti ambaye inatakiwa. Kama kweli wanasema mpanda avocado, wacha watu wa KALRO waongoze ndio wajue ni kani naweza mea sehemu yako. Si uambie upande chochote na unajua area ambayo unatoka labda hizo hata mimea haiwezi fanya vizuri. So tunataka KALRO ambayo kazi yao ni kusaidia wakulima wafanye kazi yao. Si ifanywe kisiasa, kwa sababu kisiasa imeleta hasara mingi. Watu wanafanya vitu ambayo mwishowe hawana faida. Na mahindi unajua bado ni kila mtu anataka fertilization bwana, wanataka kuvutul. Kuvutul ugali, lazima ugali iendelee. Namba 4, tumekusia mambo ya cotton and pyrethrum. Cotton kwa vale, hiyo ndio ikipandwa vizuri kwa upande wa Mheshimiwa Tolgos. Hiyo ikipandwa inamea vizuri, walete hiyo ndio wafanya kazi ya Rivertex. Saa hii cotton ile inatumiwa Rivertex inatoka Tanzania, inatoka Uganda. Na hapa kwetu sasa unataka sema inyeshi cotton mpaka image ameni, hata kama nikusema uongo. So irudi wapande vizuri huko Kerio Valley ndio fanye kazi vizuri vile ilikuwa inatakiwa. Namba 5 iko mambo ya milk sector, that is the dairy industry. KCC wakati wa Kibaki alitoahidi kuturudishia, lakini mpaka wa leo haijarudi. So tungependa kwa sababu imesimama vizuri, waone njia ambayo inarudisha kwa wakulima vile iliahidiwa kwa NAC government, kwa sababu hiyo kampuni mzima ilikuwa ya wakulima. So irudishwe vile ilikuwa. Namba 6, wheat production in this country ni 20%. Ile inatoka kwa mashamba zetu ni 20%. Ile 80% natoka nje. Lakini ya 20% wanasumbulia yote kwa bei. So we need some conducive environment, wapate soko yao ndio wafanye nini? Wauze kwa ile njia ambao wanapata faida. Si ya all the time saa ile wanataka uza, unasikia meli imeleta nyingine, hii ya nyumbani itachukuliwa kwa bei ya hasara. Hiyo haifai. So that is very important. Namba 7 ni mambo yetu ya mahindi. Mahindi iko na challenges mingi ambayo watu wamesema na sitaki niseme, but what we would like to see ni serikali kuhakikisha ile mambo ya subsidy waweke pesa ambayo inatosha, ndio hiyo subsidy isaidiwe kwa mambo ya mbegu iteremushwe, na fertilizer ambayo sasa hii tukiongea imekuwa 11 ikuje chini kiwango ambaye wakulima wanaweza nunua. Otherwise ikiendelea vile iko, mimi sioni kama wengi watarudi kwa mashamba. 4,000 shillings per bag surely is not possible. Na hiyo ni pahali iko sahihi na haijanyesha. Na ikiwa wakati wa upanzi itakuwa shilingi ngapi? Hiyo ni kitu ambaye ni ya muhimu iangaliwe. Then number 8. Mambo ya capture hiyo. Mambo ya Kenya Farmers Association protocol ya 2003 walisema kwa kilimo inatakiwa ipewe 10%, lakini tukiongea hakuna wakati imepita 3%, wakati wa Kibaki ilikuwa 4% na ikarudishwa sasa ni 2.9% wakati huu. Sasa walipitisha hiyo azimio wakasema ni 10% ya kilimo from national government iende kwa agriculture. Mpaka wa leo haijawezekana. 2014 walikutana Melabo in Equatorial Guinea. Wakaongea juu ya hiyo agriculture vile imeenda after 10 years. Wakasema
for sustainable development goals to be achieved in this country or Africa, lazima bado hilo 10% iwekwe kwa kilimo. Na sasa hiyo ikifuatwa namna hiyo, jameni, si mambo ya kirikaja inawiri vile ilikuwa. So kwa haya machache, kwa sababu sikataka nisome zote, hii ni memorandum ambayo tumesign na tutapea sister kwa niaba ya wakulima wa North Rift, na kienda kufuatilia item by item, mambo yetu itakuwa imetatuliwa. Asante sana, waje nipeane alafu nikuje program ya mwisho kabla sija hand over. Thank you very much. Aya, asante sana. Sasa kabla sijapeana program yende huko mbele, I'm requesting the wapi wale lady kwa hiyo sadi ya baba. Wako tayari? Bas, kujeni hapa, mimi nataka mfalishe baba awe Arab mipei kamili, alafu tuanze program hapa mzuri. Na wapi wakati wanaanza kupeana zawadi. Haya. Hebu tushuke hapo sasa, tukae chini. Na kabla kabla tujakaa chini fuli. Wapi Victor? Hebu weka hiyo line ya Victor icheza hapo, alafu ni hand over program sasa. Hebu cheza hiyo line ya Victor. Line ya Victor hapo tafadhali. Mwenye kucheza hapo. Iko wimbo hapo ya Victor tafadhali. Ya, laini ya Victor tafadhali. Hiyo ni ya baba ya kuamsha kazi, alafu nipeane program. Please.
Haya, wapi? Weka wimbo. Weka wimbo. Wapi hiyo wimbo? Na hiyo mimi najua nyinyi wote mtasimama kukaribisha Raila baba basi. Raila baba Raila baba Raila baba Raila baba umeunganisha Wakenya wote umepigania haki zetu umeunganisha Wakenya wote umepigania haki zetu unaunganisha kabila Asanteni sana, tukae chini. Thank you very much. Mwimbaji ameimba vizuri ama namna gani? Pike makofi. Asante sana. Thank you very much. Karibu, Your Excellency. Haya. Viongozi wote wa bonde la Ufa ambaye amefika hapa siku ya leo, hamjambo? Chamge tugul. Chamge kogen. Asanteni sana. Tumefika bonde la Ufa na tuna furaha tele kurudi tena hapa. Jana tulikuwa huko Turkana na baadaye tukafika hapa Eldoret jioni, tukapata makaribisho murwa. Tulikaribishwa vilivyo na sijihisi tuko nyumbani. Sasa nimefika hapa siku ya leo na mimi najikuta ndiko miongoni ya marafiki wangu wengi zaidi hapa. Na wamenena wengi, wameongea kabisa, wamefoka, wametapika yale maneno yote. Waswahili husema ati maneno matamu humtoa nyoka pangoni. Nyoka imetoka. Maneno mengi ambayo yamesemewa hapa ni maneno ambayo zingine sisi tunajua. Yale shida yote ambayo inakumba eneo hii, mingi yao vile vile shida ambayo zinakumba hata eneo zingine. Nilikuwa niko hapa na statement ambayo nilikuwa nimetayarisha. Hiyo itapata pewa waandishi wa habari. Lakini nimeamua kuongea kwa kiroho. Umetaja mambo ya insecurity, haswa kule chini kwa bonde, mambo ya wezi ya mifugo, majangili ambayo wanatembea na bunduki na wanaua watu. Hali nimesikia. Mwongea sana juu ya mambo ya ufisadi. Na mbeleni pale walioanza kuongea, wameongea juu ya mambo kutoka Kenya huko. Mambo ya mabwawa ya Kimarer na Ror. Na ile pesa ambayo ilikuliwa huko. Na vile vile manake kulikuwa na mahitaji ya kujenga hizi mabwawa. Ingawaje wezi ilitokea, lakini sio ndio sababu sasa kusimamisha ujenzi hizi mabwawa. Tena mkaongea juu ya fluospa kule Keyo, ambayo nataka ifufushwe ili ajira ipatikane kwa vijana na vile vile pesa ipatikane kwa serikali. Alafu
mkaongea juu ya mambo ya wale watu ambayo mambo ya resettlement. Tuko na ma-IDPs wengi zaidi. Pia Mau iko, ukaenda Nganalai, Naivasha, kila mahali kuna watu ambayo walikuwa evicted, sasa zaidi ya miaka 10 wanakaa pale kwa kama refugees, wakimbizi ndani ya nchi yao. Haya yote nataka yatatuliwe. Sasa hapa mekuja mambo ya kilimo. Manake hii ndiyo gala ya Kenya, bonde la ufa. Chakula ya Kenya mingi inatoka hapa bonde la ufa. Kwa hivyo umeongea juu ya mambo ya ngano, wheat, maize, tea, coffee, milk, cotton na kadhalika. Shida ambayo inakumba kila mimea, each and every crop has got specific problems that need to be addressed. But what runs across through is the cost of farming. Because the cost of farming is actually putting us out of business. We find that because we are in the East African community, which is a customs union, we cannot stop maize coming from Tanzania or from Uganda. But what is it? What are the causative factors which make our maize more expensive than the one produced in Uganda? In Uganda, they can sell a bag of maize at 1,500 shillings. Ours, you need to go beyond 3,000 shillings. Why? For the cost of farming and the cost of inputs, the cost of seeds, the cost of fertilizer, and the cost of chemicals. And we know why fertilizer is expensive. We know the middlemen who are in there, those who are eating. A bag of DAP fertilizer should not cost 4,000 shillings because there are middlemen there who are eating very heavily. You can bring it down to 2,000 shillings. Yes. You can also make seeds cheap. All over the world, farming is subsidized. If you go to the United States, they protect their farmers. You go to Europe, they protect their farmers. That's why they will import very little from other markets, but ensure that what is being produced by the local farmers is consumed past the internal market. And this we must do here also. We have also tea, coffee, and so on. Here we need to address the issue of value addition to the crops that we produce here. We've been exporting raw materials for a very long time. We must come up with these industries to add value to the goods, products that are coming from our farms. And that enables us to pay our farmers even higher, but also to get more money when we sell those processed products outside the international market. Maziwa. Hapa ni nchi ya maziwa. Maana kina mama wanipatie mimi kibuyu kwa maziwa. Nimekunya Mursik. Sasa najikia niko fresh kabisa. Yeah. But then remember at KCC, and they had approached me, Arab Menjo,
over the issue of KCC, and I wrote a letter to the government. KCC used to belong to farmers. It's a farmers' union. And basically restructure and ensure that when it's given back to the farmers, it will not collapse. It will continue to operate efficiently, able to get value for their milk. This is what we need to do, and that we shall do. Cotton down there in the valley, because cotton grows down the valley, it goes also down there in the lake basin there. When I was growing up, that was a major cash crop in this part of the world. But because of a monopoly created through Cotton, Lint and Seed Marketing Board, farmers lost interest. In the old days, you had ginaries which were coming with vehicles to markets. Women would go with their cotton, then they had mobile weighing machines. They would weigh the cotton, and they would pay the mama cash there. Mama takes cash and goes straight to buy meat or fish. But baada ya kuleta Cotton Lead and Seed Marketing Board, pamba yako imechukuliwa na board, imeenda miezi 3 inapita, miezi 6 hujalipa pesa, mtoto unafukuzwa kwa shule. Sasa ndio watu waka lose interest in farming cotton. But then also we started too much imports, because we had established very many textile factories. Kikomi in Kisumu, Rivertex in Eldoret, there's Raymond in Nakuru, there's Niatex in Nanyuki, and so on. But when we began to now import too much mitumba, we killed our industries. Rivertex has now been revived here. Kikombi is lying there, dead. Raymond and all these other ones here can actually trade in manufactured here in the country. Sell made in Kenya. Made in Kenya, buy made in Kenya. Let the brand buy made in Kenya be our national brand. Proud to dress in things which are made in Kenya. I'm wearing made in Kenya. So this is what we need to encourage. If you go these days to industrial area in Nairobi, where I started business many years ago, it's a distressing sight. Most industries used to employ 300, 500 people are now closed. They are now just warehouses storing containers, carrying cheap goods from China. So we have exported our labor to China. And here we have got so many young people roaming our streets without jobs. We must reverse this trend. The same thing here in Eldoret, in Nakuru, in Kisumu, in Nyeri, in Mombasa. We are actually fighting against imports. And we must change this brand and say, I'm proud to buy products made in Kenya. You have said, we talked about AFC increasing funding so that AFC can be able to give more loans. Yes, I agree.
The same thing with... And then he also mentioned the Maputo Protocol, which said that each and every government should spend at least 10% of its budget on agriculture. That goes without questioning. We are mainly an agricultural country, and therefore we should invest more in agriculture. By investing more in agriculture, we will also create more jobs in agriculture. We need to make agriculture actually an attractive venture so that a number of our youths who are idling can actually get involved in agricultural production. This will help this country. But we need, therefore, agriculture is very, very important. And then value addition to our agricultural products is also important. If you look at it, which we coined with Kibaki, we say that our aim is to raise this country from a struggling third world economy to a middle income economy by the year 2030. And it is doable. If you follow the trend that we had started with Kibaki, we would get there. But no, we have deviated. When we took over government in 2003, we found zero growth. The economy was bankrupt. But we reformed it, and within 2 years, the growth had reached 2%. It went to 5%. In the fourth year, we had reached 7% growth. We were determined to reach double-digit growth and to sustain it there for 15 years. Then we will be able to achieve what we want. There's nothing wrong if Vietnam can come from a shattered economy, fighting for over 40 years, and attain a growth of 15%, Kenya can do it. They have done it. They did it in Korea. They did it in Malaysia. Why not Kenya? We can do it. We can. Say yes, we can. Yes, we can. We can do it if we are united, and that's the reason why I launched 2 months ago in Nakuru, Azimio la Umoja. Azimio la Umoja aims to unite the people of Kenya so that we can be able to realize their potential. We can be able to achieve what the founding fathers of our country wanted. The founding fathers of our country wanted, and they said it in our national anthem. God bless this land of ours. Justice be our shield and defender. May we dwell in unity, peace, and liberty. Plenty be found within our borders. That is the Kenyan dream. That's the Kenyan dream, as coined by the founding fathers. First, a God-fearing country. 2, justice can only be a shield and defender in a democracy. So they wanted a democratic society where people are free to express themselves without fear of being molested by the government. And third, may we dwell in unity, peace, and liberty. Undugu, amani, na uhuru. So unity, that is a country that is united. United meaning there's no discrimination on the basis of tribe, of race, of religion, or gender. Truly united country. You be united in your diversity.
There's nothing wrong in saying, mimi ni Nandi, and practice Nandi culture, or Mukipsigis, or Mukeyu, Mtugen, Marakwet, Mpokot, Turkana, Luhia, Kikuyu, Luo, Kisii, Kamba, Mijikenda, Somalia na kadhalika. That is fine. Each and every one of these tribes have got their specific cultures. That is our riches. So united unity in our diversity. That is our strength as a nation. That's our strength as a nation, united in our diversity. And if we become united, then you can realize our objectives. The thing is, what is bad is, if you now begin to say, oh, mimi ni Mjaluo, mimi ni better than Mkisi, or Mukamba, or Muluhia, or Mukalenjin. That is now a negative ethnicity. That is negative ethnicity. So you should not ask about that. Mwalimu Nyerere told the people in Tanzania, wacheni mambo hii ya ukabila. Tanzania is a very small country. So you'll be united as one people. So the Tanzania, they don't even ask you which tribe do you belong to. But if you're in this country, you find you're going to do an interview, a child, there's a panel there to interview him or her. The moment she or he mentions the name, that panel already knows that this one cannot be taken. So your tribe or your name becomes a curse. You fear, I know people who have changed their names just to be employed. So your name becomes a curse. You're being discriminated, yet when they are collecting taxes, they don't ask, they don't discriminate. They collect taxes equally. They collect taxes equally, everywhere. When you go to a shop you buy, you're paying a tax. You bought a loaf of bread, you're paid a tax. You go and buy Coca-Cola, you pay a big tax. You go and buy meat, you pay a tax. You go to buy cigarette, huge tax. Kama unakwenda kuchukua ile one for the road, hiyo sasa ni ndani yake. Hiyo ni ushuru unalipa kila siku, upende usipende. Na hiyo Naragoto yote naenda huku Nairobi. Wakishakwenda kule sasa ile inagawanywa, sasa wana discriminate. That is what we didn't want. And that's why we brought devolution. Devolution had very many enemies. That's why we had problems with boomers of Kenya. Wengine walikuwa hawataki kusikia ati wengine wataitwa governors. Because of fear of the unknown. Fear of the unknown. But more, the bureaucracy in Nairobi did not want it. Because they want to hold to the funds in Nairobi. They don't want to let go. You remember when we were bombers of Kenya, the chairman of the devolution committee, Dr. Odinga Mbai, was assassinated. They sent people to his home, and in broad daylight, in front of his children, they pumped several bullets into him at midday, and he died. So revolution had many enemies. But then it came, remember we disagreed, they blocked it in court, they
Brenda literally took it to Bunge, passed it, but then we went to the court of public opinion. And there were chungwas and disease. And you remember what happened? Eventually, when after 2007, we went back. When we went back, now we were forced to take a team to Naivasha. And then they did these changes. They brought it back. It was now red and green. And you know who were the Reds and who was the leader of the Reds. And somebody alluded to it here. And you know who were the Greens. So we brought revolution and resources now here. But then, you remember they said there that minimum 15% of resources shall be devolved. Now in BBI, we are trying to change it to increase it to 35%. But why were you doing it? Because now you hear them saying, oh, you don't need to change the constitution, you can do it. No, if you leave it at 15%, that is what they will give. Because you have left it discretionary. And because the bureaucracy at the top does not want to let go, they will not give more than 15%. Even now, they have not been given that 15% of Paranya can tell you. So that's why you said you must put it in the constitution. That minimum 13%. But you can go even further up. Can go even further up. In Nigeria, the way they have divided it in their constitution, because there is a 3-tier, 20% goes to the county governments, local governments. 35% goes to the state government, and 45% to the federal government. Meaning that 55% of resources are devolved in Nigeria. That's why when you talk of 35%, it's not utopia. It can be done. It's doable. So when you bring that amount of money down here, what you need to do is to supervise that it is properly spent, that you get value for money down here. So block wastage at the top, block wastage down here, there's no reason why this country cannot take off. And we know where the wastages are going. Honorable Tarus actually alluded to it and told you that this, right now these people's problem is how to bring that money back here. And that's why they're going through the back door. And they mentioned one of the routes that they're using to bring that money back here. Because it is outside there. It's outside there, it's been taken away. And you know even where it was taken from. So you find them running around, unatafuta tu pale ya kufanya rambi. Ati hapa kule kwa shule, peleka school bus. Nileta school bus kwa hii shule. Nilikuwa nimeahidi, lakini nimechelewa, lakini leo nimeleta. Pande hii, group ya kina mama, pande hii. Vijana groups hii. Anaingia kwa kanisa. Wanatafuta tu makanisa ya kwenda. Nilichelewa, nilikuwa nimeahidi nyinyi mimi nitakuja wiki ijayo. Ngia pana hii gari kwa bishop. Alafu sasa hii ingine ni yenu ya kazi ya hii mradi ambayo mnaanza hapa. Toka hapa naruka pale, naruka pale, naruka pale. In a month, I mentioned yesterday, 100 million shillings in Harambee. But then, the first salary is 3 million shillings, which I was earning as a prime minister. I know it. So where is these resources? Which companies do you own? Even Safaricom cannot afford that kind of luxury. It cannot.
So this money, why is it not in the treasury? It is in the pockets of people running around with it. And then you are hitting at the same government. You are the cause of the problems, and you are yourself also now the ones who is now abusing and attacking that government. Hypocrisy. So we can change these things if you're united. If you can change all these things if you're united. And that's why I've come here at the heart of Rift Valley, kupiga mbio la mgambo, kusema kumekucha, jogoo shawika mara 3, amukeni twende kazi, kazi ya ukombozi wa 3 wa Kenya. Ukombozi ya kwanza ilileta uhuru, ya pili ikaleta katiba, ya 3 ni ukombozi ya uchumi ya Kenya. This is what we want to do. And we can remove this country from poverty to middle income status. We can do it. If those other countries in Asia could do it, we can also do it here in Kenya. Because we know what they did. We can do exactly what they did, even better here in Kenya. Our people are people very intelligent. Don't keep on comparing Kenya with the poorest in the world. That compared to so and so, you are an island of peace. No. Compare Kenya with the best, because you can achieve the best. This is what we must do. And I've said, before we get there, we know that there's so many of our people who are suffering. The cost of living has gone up. Other people have no income. Some businesses have been devastated, and so on. So I said that we are going to introduce a social protection program. And I explained it very well the day before yesterday. And I said that when we take over, we will introduce this social protection program for families. So any family which does not have an income will get 6,000 shillings per month. That is not mzaha. Hiyo ni, that is a promise. Hiyo ni ahadi that we intend to do when we take over from, if we take over, when we take over. When? So I've said that, that's why I said, for us to achieve all these things here, you've got what we call 5 Ds. 5 U's. 5 U's. Azimio. Moja, undugu, utu, umoja, uzalishaji, usawa, yote. Okay? Nikisema mnasema inawezekana. Utu, inawezekana. Undugu, inawezekana. Umoja, inawezekana. Usawa, inawezekana. Uzalishaji, inawezekana. Uchumi bora, inawezekana. Uchumi bora, inawezekana. So Reggae went on half time. But we now tell Kenyans, let us get together and feel all right.
tumebaki na mazungumzo kidogo. Watu wa media bado hatujamaliza, mungoje, bado hatujamaliza. Tafadhali, kuna viongozi wanataka kuongea kuhusu mambo baba amesema, na pia kuna resolutions watu ya hapa watasoma. Sasa nataka kumuita governor wa Elgeyo Marakwet, Mheshimiwa Alex Tolgos, aje waalike wengine. Odinga, Baba, my colleague, Governor Oparanya, waheshimiwa wabunge, viongozi wote wa ODM, Jubilee, KANU, hata UDA naambiwa wako hapa, na viongozi wote, delegates, amjambo. God is good and all the time. Wow. So nafikiri baada ya baba kuongea, hata mimi sina mambo mengi ya kusema. Kwanza baba, niruhusu nikukaribishe sehemu hii. Wewe umeona vile wananchi wamekufurahia, na pia nataka niseme katika hii kikao kwamba kabla tumkaribishe baba hapa Eldoret kukutana na kutoka North Rift, niliongea na wale viongozi wengine. Niliongea na Governor Mandago, tumeongea na waheshimiwa wale wengine, na wote baba walisema wanakaribisha. Wako wengi ambao wangependa sisi hapa, lakini tutawasamea kwa wote. Mheshimiwa Tarus amesema na tuelewe hao kidogo. Mimi najua na mimi ni baba, nataka mimi katika sehemu hiyo ingine niliambiwa siasa yangu iishie Iten. Nisijaribu hata ku cross boundary kuja Wasingishu. Nilipimiwa hewa mpaka hapo. Lakini leo nikisimama hapa, mimi nafanya siasa ya North Rift, nafanya siasa ya Rift Valley, na pia tutafanyia baba siasa ya Kenya mzima. Kwa hivyo tunashukuru hiyo demokrasia ulipigania, karibu tunyang'anywe. Wale ambao wanafikiri ama wanaona kwamba hiyo demokrasia bado ni shida, tafadhalini sana, mlango wetu iko wazi. Kujeni pande hii mupate uhuru ya kuongea, kuingia kama ambayo unapenda, kuomba ile kile ambayo unataka. Because tunaambiwa, hata watu sasa wameambiwa, wewe unataka kusimama governor lakini mambo yako huko juu sio mzuri, rudi uanzie MCA. Ama wengine wanaambiwa MCA usiombe kwa sababu record yako huko juu sio mzuri. Lakini kwa baba hakuna record. Wewe ni kuongea na wananchi na unaomba kura. Wananchi wakikubali unakuwa kiongozi. Kwa hivyo sisi tuko na furaha. Kwanza mimi nikisimama hapa na nilisema ile zawadi ambaye baba alitupatia kupigania katiba mpya, mimi nikapata nafasi kuwa governor. Sijui ningekuwa na hii vile Elgeyo Marakwet ama ningekuwa tu street ya Eldoret nikifanya kazi zangu, kwa sababu mimi nilikuwa mtu wa jua kali hapa. Lakini baba wakati alipigania katiba tukapata viti mingi, wengine wakapata MC, wengine wakapata wajumbe, wengine zote. Tunashukuru. Juzi wakati mambo haikuenda vizuri, kuliko wangu Governor Oparanya hapo hapa. Sisi katika Devolution Family bado tuko na changamoto mengi, na wakati tuliketi chini kama governors tuliandika mambo yetu. Na kwanza nashukuru Right Honorable kwa kuweza kupata hiyo handshake na rais wetu Uhuru Kenyatta. Mimi nikiwa hapa ni governor wa Jubilee,
na najua hapa kuna party members wa Jubilee. Muko hapa ama muko? Jubilee, wana Jubilee muko? Na sisi tukiwa Jubilee, we are very loyal to our boss, our party leader, His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. Na hata kabla tuunge mkono baba, I remember when baba you came to my county. Wakati watu wengi wako wanajua baba anaweza stay hapa Rift Valley. Nilipigia my party leader, akaniambia mukae kwa anche, mukaribishe baba atunguke kila mahali sehemu hii. Kwa hivyo tukiwa hapa wanajubilee, tuko na ruhusa kutoka wa party leader. Na kwa sababu tunajua wa party leader anaenda kustaafu, kupitia anche tukagundua kuna shida mingi hii Kenya. Waliketi baba na ndugu yake Uhuru waliketi, tukapewa BBI. Na baba, mimi nashukuru nilipewa hiyo nafasi kuongoza BBI katika Rift Valley. Tulisunguka, tulipeana maoni zetu. Tulikuwa na mikutano every county. Isipokuwa tu mambo ya COVID, hatukuweza kuwa na rally. Tulikuwa tumesema tungekuwa na rally Nakuru, baada ya Nakuru tungekuwa na rally hapa Eldoret. Tukaambiwa rally ya Eldoret haiwezekani. Leo tuko na mkutano ama hatuna? Na sisi tunasema Eldoret North Rift ni wazi kwa kila mtu. Wakati rege tunaambiwa ilienda half time. Kwa sababu mimi bado nashikilia ile kiti ambaye nilipewa na rais na Right Honorable Baba hapa. Na ule mtu ile mambo sasa mimi nilikuwa nafuatilia sana. Kwa mambo ya BBI ni mambo ya devolution na ile pesa inakuja account. Na kwa sababu naelewa ile shida ambayo tunapitia tukiwa counties kwa sababu ya ukosefu wa pesa ya kutosha. Mimi siwezi kubali kura yangu iende mahali ambaye najua mambo haitakuwa mzuri. Tunataka rege iendelee ama namna gani? Na raundi hii tutaamusha rege na makura zetu 2022. Kura ndio itafanya nini? Itaamusha rege. Wangapi wanasema tuamushe rege? Situko sawa? Kwa hivyo hata baba, hii watu hawana mambo mengi. Na mimi nimefurahi sana, nimefanya kazi na watu wa ODM na watu wangu wa Jubilee. Hakuna mtu rahisi kuuza kwa hii Kenya kama baba. Baba, wewe uko na watu wote. The only thing ambaye ile kazi ambayo tuko naye ni kubadilisha wale watu, wale marafiki wa baba wasikuwe tu marafiki lakini wakati wa kura wanaenda mahali pengine. Ni kuhakikisha wamekuwa marafiki wa baba saa hii, kesho na wakati wa kutupa nini ambao wamekuja hapa kama delegates. Everybody wanted to be in this meeting today in all the counties. And the only thing we are requesting you, Baba, after this, make a plan to visit each and every county. Vile Nandi wamesema, najua West Pokot wamesema pia wewe wanakutaka pale, Trans Nzoia, Baringo, all our counties, including even South Rift. Juzi nilikuwa na wajumbe kutoka huko na wakauliza baba atatembea lini Kericho. Because they know, kwanza wale wanaomba viti, wanataka wakue kando ya baba hapo, ndio wale watu wa baba wachasia hao debe. Lakini raundi hii kama wewe ni wa baba, chagua mjumbe, chagua MCA, chagua gavana wa nani? Wa baba. Hatutaki kando kando, si kweli? Kwa hivyo mpaka hapo mimi nashukuru sana. Bado tutakuita, tutafanya mambo mengi. Kwa sasa niruhusu niweze kukaribisha ndugu yangu Oparanya. Na yeye ni chairman, alikuwa chairman wangu, na baba nashukuru kabla atoke alihakikisha ameniwatia kiti moto kule Council of Governors. Mimi sasa ni chief whip courtesy of my boss Oparanya. Na juzi niliambia sasa vile nimeingia kusupport baba 2022, mimi mambo yangu mingi sitakuwa naenda kwa baba, nitakuwa napigia Oparanya
analainisha maneno. Asanteni sana na Mungu awabariki. Wananchi ya mjambo, tusalimane kwa hewa. Najua mmeketi kabisa. Yangu itakuwa machache kabisa. Kwanza nataka nimshukuru wale ambao wamekuja hapa kuungana na sisi kusikiza mambo ya unity yetu ya Kenya. Kilio ya unity. Unajua kama hatuna unity katika nchi, hatuwezi kuendelea mbele. Nchi hii ina shida nyingi. Mimi nimekuwa kwa serikali miaka 5 nikiwa waziri, nimekuwa gavana karibu miaka 10. Shida ni nyingi katika nchi yetu. Tuna ufisadi, tuna ukabila. Ndio hata mimi niliamua niishi hapa Soi, upande wa Kakamega. Unajua Kakamega inafika Soi. Ukifika Soi uulize kwa Upanya, watakuonyesha hapa. Na hapo Soi naishi na majirani wengi. Wakikuyu wako, Wajaluo wako, Wakisii wako, Wakalenjin wako. Na tunaishi. Na hiyo ndio kuishi tunataka. Na mimi nimekuwa karibu sana na Mheshimiwa Raila. Tangu niingie bunge. Mimi niliingia bunge mwaka 2002. Ndio tulijuana na Raila. Nikawa mfuasi wake kuanzia wakati huo. Na mimi najua yale yote amesema akipata hii kiti atatekeleza. Mimi siwezi kuwa hapo miaka hii yote na mimi najua ni mtu muongo. Sitakimbia. Yale yote alisema ikifika wakati wa kufanya anafanya. Ndio kwa sababu mimi namuomba aswa wale vijana ambao wako hapa, mchukue kura yenu. Kwa sababu kuchukua kura yako na kupiga kura yako ni haki yako katika katiba yetu. Na upike mahali wewe mwenyewe unapenda bila kutishwa. Hata tuliambiwa tukija hapa Rift Valley hatuwezi kupata watu. Sisi ni watu. Tumoko hapa. Tulkos, nataka nikushukuru. Wewe umesimama imara kabisa. Na uendelee kusimama hivyo. Na nilikuona kitambo, ndio kwa sababu nilisema upate hiyo kiti ya chief whip. Mimi ndio nilimpigia simu hapo hapo. Na kamwambia tuna uchaguzi kesho na wewe utakuwa chief whip. Upende usipende. Ndio ulipata. Ndio huyu alipata. Kwa hivyo chukua hiyo msimamo, tuunge mkono Mheshimiwa Raila awe rais wa 5 wa nchi hii. Unajua kila mtu hawezi kuwa rais. Wengine ni ndoto tu. Hata mimi ningependa kuwa rais, lakini hiyo ni ndoto sahihi. Na kuwa ni ndoto si mbaya, ndio? Paka dunia hii paka uwe na matumaini fulani. Matumaini fulani. Na itafika wakati pia na mimi nitasema nataka, nitakuja hapa. Ndio?
lakini saa hii nasema mpelekee nani? Baba, si ndio? Ndio tuendelee mbele. Mungu awabariki, mkirudi nyumbani msalimie wale wamepaki nyumbani. Asante. Asante gavana Oparanya. Gavana, ile ndoto mbaya ni ya mchana, ya usiku sio mbaya sana. Ukiota ndoto ya mchana ndio hatari. Sasa kuna wabunge wenzangu wako hapa ambao tumetoka na hawa nje. Nataka kwa sababu ya muda tuchukue dakika moja. Wacha nianze kwanza na chairman ya budget committee. Unajua sisi tukisema tunapeana shilingi 6,000 tuko na budget chairman ya ambaye ataleta pesa. Budget committee. Haya. Kumbe gemi ziko. Hiyo gemi imefika 3. Hiyo gemi 3 inakuwa ya nani? Asante sana Your Excellency the Prime Minister na viongozi wote ambao tuko hapa na wananchi wote ambao wako hapa. God is good. And all the time. Chamge. Mimi nimefurahia na kuja hapa kwa sababu tulikuwa tumeambiwa ate kwamba watu wa Rift Valley walichukua wheelbarrow na wakapanda nayo mlima, ate wameketi kule kwa mlima. Kumbe ninyi ilikuwa maneno yote hiyo tulikuwa tunaambiwa, kumbe maneno ilikuwa ya uongo. Jamani, nataka mnionyeshe kwa mkono mkiwa mmebeba mkono juu kwamba 2022 tutasimama na baba ile awe rais wa 5 wa jamhuri hii yetu ya Kenya. Jamani, mimi pia nikiwa kiongozi kutoka kwa mlima, ile uongo yote mlikuwa mnapatiwa ate mlima imehama ikaenda kwa ate kwa wheelbarrow ni uongo mtupu. I want to assure you. Mimi by example, tangu tufanye uchaguzi yote ile yote imefanya yote, hatukuwa tunasikiza baba. Wacha hata kumpigia kura, kumsikiza hatukuwa tunasikiza. Wakati huu mimi Kalindike mbunge wa Kenya, Mungu akitujalia na wale wafuasi wa mlima, tarehe 9 mwezi wa 8 tutakuwa tunamimina kura zote kwa mheshimiwa Right Honorable Raila Amolo Odinga awe rais. Tuendelee ama tusiendelee? Na pili nikimalizia kwa sababu ya muda. Ile uongo yote, unajua tulikuwa tumewekelea mzee mambo mingi ya uongo. Ilikuwa maneno ya uongo. Tulikuwa tunamwekelea maneno ya uongo kwa sababu alikuwa anashindana na mmoja wetu. Sisi baba tunaomba msamaha kwa niaba ya Wakikuyu, kwa niaba ya watu wa Mlima Kenya. Ile uongo yote tulikuwa tumekuwekelea mbele ya Mungu, tunaomba msamaha na najua umetusamehe. Na kwa kutusamehe ile sisi tutafanya in 2022 kwa sababu ulisimama na mzee Kibaki, mzee wako alisimama na mzee Kenyatta, umesimama na Uhuru Kenyatta. Sisi 2022 tutasimama na wewe, uingie Ukuru kwa majalia ya Mwenyezi Mungu, and God bless you. Thank you so much. Haya. Mheshimiwa Kanini, lazima ulete mbuzi ambaye iko na ndefu ndio. Wale wabunge wenza Haya. Asante sana. Haya. Patia mic. Wakamana dumairia dira mamaga Yamawega da mamaga Nyitane tena urumara Tayo hae Oria Awe waikairako Nakameme daiguaga Handise kikenitana Ororio kiyoraga Yotira mamaga Hae Yonego Koria
Asante sana mama, asante sana. Asante sana. Asante. Asante sana. Kofi. Kupigia makofi. Asante sana. Sasa kwa sababu ya muda nataka Mheshimiwa Mudhama, Mheshimiwa Osotsi na Kizito mkuje pamoja. Kuja hapa juu wote. Kuja hapa mbele. Sasa mmoja aongee Kiluya, mmoja Kikuyu na mwingine Bunyore. Asante Your Excellency Raila Amolo Odinga, magavana na wabunge wenzangu na viongozi wote, Bwana asifiwe. Mimi naitwa Stanley Muiruri Mudhama. Ni mbunge kutoka sehemu ya Lamu. Na mimi nimeandamana na Right Honorable Raila Amolo Odinga kwa sababu walishikana na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta baada ya kuona kwamba Kenya inahitaji watu wote waletwe pamoja. Na yeye pia ni kiongozi shupavu na mwenye hekima na mwenye kupenda watu. Na sisi wa pwani, wale ambao tuko pwani, mimi ni Mkikuyu, nimechaguliwa na kabila zote za Wabajuni, Waislamu kwa Wakristo. Na mimi tangu washikane na tupate handshake, amani hii mnaona hapa iko mpaka huko sehemu hiyo. Maendeleo ambayo tunaona, tunataka pia tupate kiongozi ambaye atatuendelesha maendeleo pa sehemu yote. Na bila kuchukua muda, asante kwa Mheshimiwa Right Honorable Raila Amolo Odinga, na tutazidi kuwa pamoja na nie korero orere ndemere nedake na muno ni kuona ni munyitanire na Mheshimiwa Raila. Na ni moyo wega ati turenda thayo na turenda uthii wa na mbere na turenda mundu ungihota kumenyerera ciana citu na biashara citu na maundu maitu thiini wa bururi kuria guothe twaruma. Kiroro Manyambo. Rais wetu wa tano, magavana wetu, wabunge wenzangu na viongozi wa North Rift, mrembe chamke. Mimi kwa majina ni Godfrey Osotsi, mimi ni mbunge maalum, nimetoka Vihiga County. Majirani wenyu kule na wakaniambia ni wasalamie. Mumepokea salamu kwa haraka sana. Mimi nashangaa sana kwa sababu eneo hili ni eneo la mabingwa wa kukimbia. World champions wanatoka hapa. Lakini nashangaa rafiki yetu naibu wa rais hajai kaa chini na hao mabingwa wamuelezee siri ya kukimbia. Kwa sababu yeye amekimbia at 10,000 meters. Amekimbia ni kama anakimbia 100 meters. Sasa ndio baba ameanza kutoka nyuma. Tutamuonyesha vile anakimbia, si ndio? Ya mwisho, mimi naunga mkono Mheshimiwa Governor Torgos. Vile amesema Mheshimiwa Raila, tembea kwa wananchi directly. Endea wananchi directly. Kwa sababu nakumbuka 2005 pale. Unajua Mheshimiwa naibu wa rais yeye hakuwa naunga mkono Raila. Lakini wakati Raila alianza kutembea na Kipkalwa Collins na anakutana na wazee vile amekutana hivi, Wakalenjini wote walivata Raila na Ruto
hakuwa na njia nyingine, akajiunga na hao. Kwa hivyo Mheshimiwa Raila, tembea kwa wananchi directly. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya. Hamjambo wananchi, hamjambo watu wa Rift Valley. Tumeleta baba, mmemwona? Kwa jina mimi naitwa Justus Kizito, mjumbe wa Shinyalu, pia mwenyekiti anayeshikilia kamati ya mambo ya utangazaji na maktaba yote Kenya hii. Na haya mambo yote nilipata kupitia kwa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Si hiyo ni yetu. Kwa hivyo mimi nimekuja hapa kusema kwamba sisi tunatafuta kiti kupitia kwa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Mutatupatia? Mutatupatia? Na mnajua nyinyi ndio watu wa maana zaidi. Kwa sababu nyinyi ndio mabingwa na kila kitu kinapatikana hapa. Bila nyinyi tuna njaa, si ndio? Lakini nataka kuwauliza aliyemloga ni nani? Nani aliyemloga? Nyinyi mnakubali kuharibu watoto wenu wa maana. Nimeona Tarusa ameongea hapa karibu nilie. Akiongea huyo ni mtu wa maana sana, tulikuwa naye kwa bunge. Nikiona Sei hapa, nikiona wale wengine wakina Sally Kosgei, nimeona daktari hapa, daktari Mizoi. Surely hawa ni watu wa kuacha nje kwa sababu mnataka kutajirisha mtu mmoja. Sisi Kakamega tumeangaliwa vizuri. Namna hiyo. Sasa tunasema tupatie baba Raila Amolo Odinga, na ni mtu wa maono na ni mtu ambaye hawezi kudanganya. Yani ngotumi, yani ngotumi, yani ngale Raila, yani Raila ni aswa, yani ngole we, yani ngole ne. Unajua mheshimiwa wako na wamama wengi sasa anajua kuimba. Sasa anataka nimpatie MCA wetu wa hapa Rama dakika moja tu waseme jambo, 1 minute. Yeye ndio MCA ya ODM hapa Oldero. Asante sana Mheshimiwa Junet, Mheshimiwa Rais wetu wa 5. Mimi kama flag bearer wa ODM wa Singishu na kushukuru kwa kufika, na ninakupa karibu kubwa sana. Mimi ningelipenda, watu wamesema mambo mengi. Mimi yangu nitachukua hii fursa kwa sababu ya muda kukuombea kila laheri. God's time is the best. Na kuombea kila laheri, na sisi tuko nawe, nimeanguka nawe chini nikiamuka, na ninaamini wakati hii tuko pamoja. Na kuombea safari njema utakapokwenda, huku nyuma tutakuweka kwa maombi ya Mungu. Asante. Sasa tunamalizia kwa sababu tunataka tusome resolution yetu. Nataka nimwalike Secretary General 1 minute asalimie nyinyi, Secretary General wa chama chetu cha ODM. Mheshimiwa Secretary. Wana North Mjambo. Yangu ni mambo mawili peke yake. Mimi pamoja na kina Osotsi na Mheshimiwa Governor Oparanya, sisi ndio wale watu William anaitanga watu ya kumbe kumbe. Lakini ajui sisi Waluya hawezi tushikisha aibu na chakula. Tutakula tushibe, utucheke kama tumeshiba. Kitu ya pili, mimi imenivunja moyo sana kusikiza ndugu zetu hapa wakiongea, haswa farmers kutoka hapa Rift Valley. Unajua wao wanasema huwezi kufuga fisi. Huwezi kufuga fisi. Na ukizoea kulisha mamba watoto wa wengine, atakuja kula watoto wako. Sisi alianza na sisi huko wakulima wa miwa. Akamaliza viwanda yetu, marafiki yake ndio walikuwa wanaingiza sukari kutoka Kismayu. Mnawajua mwajui? Sasa hiyo wakati sisi tulikuwa tunalia tunasema serikali sio yetu, hata tukikuliwa tutalilia nani? Raundi hii amefika kwa farmers wa Rift. Pia nyinyi amewamaliza. Sasa hii mtu inatakiwa tuungane sisi wote 2022 tuseme hakuna vile ataingia kwa serikali kwa sababu atatumaliza sisi sote. Asante sana, Mungu awabariki. Asante sana katibu mkuu. Kwa kumalizia, tuko hapa na mama wa nguvu ambaye anatoka Nairobi, alikuwa speaker wa Nairobi County, amepambana na watu, sasa ni Chief Administrative Secretary CAS
Ministry of Public Service. Mama karibu. Haya, watu wa bonde la ufa tusalamiane. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Nitakuwa mchache kabisa. Jambo la kwanza nishukuru Mheshimiwa Prime Minister Raila Amolo Odinga kwa sababu ya kuleta uzimiano kati yetu na Mheshimiwa Rais. Akafanya kwa kweli Kenya ikasimama. Na sisi ndio tulikuwa tunafanya hiyo kusema yote kwa ajili ya Mheshimiwa Prime Minister. Lakini leo hii Kenya imesonga kwa sababu yake. Kenya na huelewi Kenya inaelekea wapi, basi wewe hujielewi. Kama wewe ni Kenya na unaona amani Rift Valley, basi kumbuka Mheshimiwa Prime Minister Raila Amolo Odinga. Na wale wanaokuambia kwamba tunaweza enda kwa competition juu ya Kenya, kumbuka mahali tumetoka, kumbuka mahali tunakwenda. Tumekuliwa na COVID. Prime Minister ndiye atatuwezesha kusongesha Kenya mbele 2022. Tukumbuke yale amefanyia hii nchi. Tukumbuke amani ile tunajienjoy. Tukumbuke matusi ni yeye amefanya tunatukanana. Mbarikiwe sana. Sasa kwa tumemaliza. Sasa tunataka tusome resolution yetu ya hapa, azimio letu la hapa ambaye tutasomewa na Daktari William Kirwa ambaye atatusomea na yeye ndio atatumalizia sherehe hii ambaye tufunga. Kabla hiyo wacha nimpatie dakika moja Arab Moi akumbushe sisi mzee. Unajua mzee alikuwa mtu muhimu hapa Kenya. Basi kwanza kabisa nataka kusema nyorosha makofi ya nyayo kidogo kwa Raila Amolo Odinga. 1 2 3. Kongo imesema asante sana. Basi nataka kusema kwamba mnajua ya kwamba haraka I don't have the written speech, I'll be very fast. Ni kwamba mtu ambaye anaweza kuokoa nchi hii ni mmoja peke yake, Raila Amolo Odinga. Na mimi nataka kuambia kuondoa mambo na takataka ya kabila katika nchi ni huyu peke yake, Azimio la Umoja. Hakuna njia nyingine. Kwa nini jina Mandela liko juu? Ni kwa sababu aliweza kusaidia Waafrika na hakuwa na ubinafsi. Na Mandela wa Kenya si mwingine ni Raila Amolo Odinga. Sasa wacha nilete Raila Amolo Odinga wa mashinani wakati baba ako Nairobi. Nilete nisilete? Haya. Jambo wananchi. Jambo tena. Hii nchi tumeitoa mbali. Unajua mimi mwenyewe niliwekwa jela miaka 8. Nikakaa maximum prison. Tukahakikisha tumeleta devolution. Tumeleta demokrasia katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo nataka kuambia kwamba lazima tusonge mbele kama Kenya. Haraka najua katika hii Kalenjin area pamoja na mzee Menjo walisema nibadilishe jina ati niitwe Raila Amolo Odinga Ramidhi. Sasa nimefurahi kwa sababu niko nyumbani na kwa sababu ya wazee wetu ambao walioondoka dunia hii na walikuwa wanapigania demokrasia katika nchi ya Kenya. Pia kama Binto, Maris Rene, Alexander Ramugei, George Mseta Nyona, Martin Shikuku, Weko Mola Kijana, Masinde Muliro, Mama Philomena Chelagat, pamoja na baba yangu Odinga. Walifanya kazi kubwa kweli. Tukaweza kukomboa nchi na tunasonga mbele.
Kwa hivyo kwa hayo machache nasema asante sana. Baba, wewe unanitumia kitu, lakini leo usitume iko fuliza ya corona. Nipatie. Haya, tukaribie. Haya, wacha sasa tusome resolution yetu ya hapa Uasin Gishu County. Haya, daktari karibu. Haya sasa. Haya, daktari karibu. Haya. Mnanisikia? Haya, mnanisikia? Na wasalimu yote katika jina la Yesu. Mjambo. Chamge gokwani. Chamge urwani. Obaibaeni. Muriega. Bas, tunashukuru Mungu kwa wakati huu. Your Excellency, Prime Minister of the Republic of Kenya, Your Excellencies, the governors that we have here, Governor Tolgos, Governor Oparanya na wajumbe ambao wako hapa, na sisi viongozi ambao tumeweza kupata nafasi kuja siku ya leo. Tumekuwa na wakati wa kuongea, tumekuwa na wakati wa kuelezana mambo yetu, na ningependa kwa niaba ya watu wa sehemu hii County 6, Your Excellency the Prime Minister, nisome resolution zetu ambaye katika kuongea na katika kufanya mambo hapa nitasoma kwa niaba hao. So mnisikize tu, alafu kuna wakati mtanisema kama ni sawa, na mtaniruhusu nisome kwa lugha ya Kiingereza. We the leaders, this is the declaration by the North Rift leaders and professionals. We the leaders drawn from the counties of Uasin Gishu, Nandi, Baringo, Elgeyo Marakwet are keen to forge a united front as we approach the next general elections. Having met this 15th day of October here in Eldoret, we have agreed to unite our people and chart a political path that benefits communities and the Kenyan nation as a whole. We are cognizant of the unique problems facing this nation, this region, and the dwindling agricultural production. Lack of market for produce that includes crops and livestock, rising poverty levels, lack of storage facilities for our produce, high cost of farm inputs, irregular rainfall patterns that affect agriculture and employment among the youth, insufficient infrastructure, and persistent insecurity, among others. We recognize that to address these persistent problems that will seem to be getting worse, we have responsibility as leaders to unite our people behind the national dreams and aspirations as a means of being part and parcel of the national conversation. In this regard, we reaffirm our support to the agenda of shared prosperity and the inclusivity being championed by His Excellency the Right Honorable Raila Amolo Odinga through Azimio la Umoja as a means to unite the country and enable us to face our problems as a people in one united with one destiny. Having listed and listened to the Right Honorable Odinga and his vision for the country based on the 5 U's that he said today: utu, umoja, usawa, uzalishaji, ustawi. Aware that the Right Honorable Raila Amolo Odinga, is past and present commitments working with the leaders from this region for the benefit of this region. We the leaders from the counties of Uasin Gishu, County of Nandi, Elgeyo Marakwet and Baringo, following the detailed deliberations that we held today, hereby make the following declarations. And this is what I want your support, as we said.
that we will support the Right Honorable Amolo Odinga as the President of the Republic of Kenya. Tuko sawa? That this support is based on his past and current policy positions, we are convinced that he will take care of the socio-economic aspirations of the people of this region. Number 3, that we believe his commitment to strengthening devolution, to ensuring all devolved funds are released to the counties, and will strengthen agriculture, which is the mainstay of the economy of the North Rift. That we believe the Right Honorable Raila Amolo Odinga has the character, the experience, the wisdom, the attitude, and the temperament to lead the Republic of Kenya. That we believe that his past record, present commitment to end hunger in this region through irrigated agriculture will positively impact the livelihoods of our people. That we believe that the Right Honorable Amolo Odinga will recognize and work to uplift the minorities, the marginalized communities in this area with this informative agenda of expanding the social and physical infrastructure and investing in security and peace building around this region. That we believe that the Right Honorable Raila Amolo will serve with humility and humanity and inspire our people to live up to the nation, including the founders of the nation, including upholding the respect, the dignity, the happiness, and the prosperity of all. That we believe the Right Honorable Raila Amolo Odinga's firm stand against corruption will yield fruits for our farmers who continue to suffer as direct result of corruption that has created cartels importing maize and substandard fertilizers to this region. That we trust nani huyo Chepso? Yes, Joseph Kiptoto Jean, asante sana, amepropose. Wapi mama? Mama apropose. Ross uko wapi? Oh. Nani? Ross Mayo, okay, na nani? Lina Jebet from Baringo. Na Ross Mayo kutoka na wame second. Kwa niaba ya hao wenye tumesema, Your Excellency Prime Minister, ningependa kukushukuru. I will only part with one statement, being a professional, ya kwamba wale wanasema the issue of paying family 6,000 shillings is impossible. Wenye wanasema hivyo, it is not impossible only in two ways. One, if you are going to continue with corruption in this country, paying 6,000 shillings is impossible. Unasikia? Kama utaendeleza ufisadi, hii maneno ya kusema unalipa watu 6,000 haitawezekana. So wenye wazo wa kuendeleza ufisadi wanaona kama ni ndoto. Ya pili, kama una nguvu ya kuweza kusimamisha ufisadi, utaona kama hii maono ni ndoto. Because what is lost in corruption is more than what we are budgeting, what you are budgeting, Your Excellency, to pay the people that are suffering in this country. Right? Yani ngatumi, yani ningatumi, yani asa, yani golene, yani golewe. Yani ngatumi. Asante sana. Niombe